Prime Minister Sheikh Hasina calls on world leaders to immediately stop Israeli aggression in Gaza and to continue providing uninterrupted humanitarian assistance for Palestinians. A new political alliance named Jukto Front, led by a component of the BNP alliance, Kollan Party, launched, announcing its readiness to participate in upcoming parliamentary elections. Jatiyo Party announces to participate in the 12th national parliamentary election in all 300 constituencies without joining any coalition. Awami League aims to resist violence and propaganda ahead of upcoming election. No effort to make the election questionable will succeed, says Obaidul Qadir. BNP rewards its men with money and promotion in the party for setting fire to vehicles, says Dr. Hassan Mahmood. Israel and Hamas agree to a 4-day ceasefire with effect from 10 a.m. tomorrow. And defending world champion Argentina beat rival Brazil 1-0 in the FIFA World Cup qualifier. Assalamu alaikum. This is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. এখন এমন একটি সময় যখন আমাদের দায়িত্বহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে আমাদের একটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব হলো বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাতে তার ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদার উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। Prime Minister Sheikh Hasina has said the world should firmly say no to all wars and conflicts to protect the mankind and humanity. In today's globalized world, surely it would be easy to firmly say no to all wars and conflicts to save human lives and humanity, she said. The Premier made the remarks while addressing the G20 Leaders Summit 2023, held in New Delhi in India on virtual platform, joining from Ganabhavan this evening. The theme of the summit was One Earth, One Family, One Future. In her speech, Sheikh Hasina urged world leaders to call with one voice for an instant ceasefire in Gaza and immediate, unhindered flow of humanitarian relief to the suffering Palestine victims. For over a month and a half, we have been witnessing in Palestine a merciless, genocidal slaughter of thousands of men and women and tragically innocent children. All these monstrous acts have stunned the world, intensified global distress, and slowed worldwide economic progress. I urge all the esteemed world leaders to call with one voice for an instant total ceasefire in Gaza and for an immediate unhindered flow of humanitarian relief to the suffering victims. Bangladesh is committed to a peaceful and prosperous world. It has become our duty to ensure the well-being of everyone in global family. In that spirit, I seek your earnest support for the repatriation of more than 1 million forcibly displaced Myanmar nationals, Rohingyas, from Bangladesh to Myanmar. I believe the commitments we have made at the G20 summit will bear fruition and transform into concrete action. Participants of the National Defence Course and Armed Forces War Course 2023 of National Defence College called on President Mohammad Shahabuddin at Bangladesh this noon. 29 foreign members from 17 countries are also participating in the course this year. Congratulating the participants, the President said Bangladesh is always committed to peace, prosperity and progress. Describing the present world as complex and interconnected, President Mohammad Shahabuddin stressed on working together for economic emancipation, national development and national security simultaneously. Appreciating the role of the National Defence College for introducing time-befitting training, President Mohammad Shahabuddin hoped that after graduating, the participants would be able to make significant contributions to their respective fields.
21st century has ushered in a complex and interconnected world where the tides of geopolitics, economics, and technology are constantly changing. So, we need to work together for economic emancipation, national development, and national security simultaneously. We must learn lessons from these issues to ensure the security keeping the development progress of our country is smooth. I hope that after graduating from NDC course, members would create their own identity at the national and international levels, making significant contributions in their respective fields and the areas of work. Acting Commandant of National Defence College, Air Vice Marshal Mohammad Kamrul Islam, gave the vote of thanks. Later, President Mohammad Shahabuddin took part in a photo session. A new political alliance named Jukto Front, led by component of BNP Alliance, Bangladesh Kollan Party, was launched with 3 registered political parties at the National Press Club today. Kollan Party's chairman, Major General retired Syed Mohammad Ibrahim, is the president of the newly launched Jukto Front. Addressing a press briefing, Syed Mohammad Ibrahim announced the formation of the new alliance, saying that it will participate in the upcoming 12th parliamentary election. Kollan Party's chairman said he thinks that it is important to participate in the election to meet responsibility towards the country. At the same time, he also hoped that the election would be fair and neutral. Expressing his optimism to give nomination to over 100 constituencies, Syed Mohammad Ibrahim called on other political parties to join Jukto Front. আমরা যুক্ত ফ্রন্ট এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নিব। পরিবর্তন আনতে হলে আমরা একলা তো পারবো না। আমরা সেজন্যে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নিকট আবেদন করেছি, আমরা সরকারি মহলের নিকট আবেদন করেছি, জনগণের নিকট বারবার আবেদন করেছি যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি, অনেক দূষণ, সমাজকে এটা থেকে মুক্ত করতে হলে সকলের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাই আমরা সর্বাত্মক চেষ্টায় আবারও আত্মনিবেদন করতে চাই। আমাদের আগ্রহ বিরোধী দলের অংশে বসা, যারাই বিরোধী দলে থাকে তাদের একটা অংশ হিসাবে সেখানে থাকা, জনগণের কথা বলার চেষ্টা করা। Without joining any alliance, Jatiyo Party will participate in the 12th National Parliament elections alone in all 300 constituencies. Party Secretary General Mujibul Haq Chunnu made this announcement at a press conference at the office of party chairman at Bonani in the capital today. He said Jatiyo Party believes that the upcoming Jatiyo সংসদ elections will be fair, free and impartial. কোনো জোট টোট না, নির্বাচনটা আমরা 300 আসনে এককভাবে করব এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে প্রায় 1400-র মতো ফর্ম বিক্রি হয়েছে এবং 300 আসনে যতটুকু সম্ভব তারা দেখেছেন প্রায় প্রত্যেক আসন থেকে কিন্তু অনেক আসন থেকে একাধিক ফর্ম উঠানো হয়েছে। আমরা কারোর সঙ্গে আসন সমঝোতার চিন্তা করি না, কারণ আমরা মনে করি যে জাতীয় পার্টির রাজনীতি স্বচ্ছ রাজনীতি, জাতীয় পার্টি কোনো ভাঙচুরের, জাতীয় পার্টি কোনো রকম নির্যাতনের, দুর্নীতির এই ধরনের কোনো ইতিহাস জাতীয় পার্টির নাই। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said the main target of Awami League is to resist violence and propaganda ahead of the upcoming national parliamentary election. No effort to make the election questionable will succeed, he added. Obaidul Qadir made the comments while talking to reporters after a meeting with Awami League's all subcommittees formed for the upcoming election at the party's Dhaka district office in Tejgaon this afternoon. অপপ্রচার প্রতিহত করতে হবে এবং নাশকতা ঠেকাতে। এখন নাশকতাই তাদের প্রধান অস্ত্র, যে অস্ত্র নিয়ে নির্বাচনকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইবে, ভণ্ডুল করতে চাইবে। ভণ্ডুল করা সম্ভব না। ইলেকশন এখন জনগণের সম্পদ,
এই ইলেকশন প্রতিহত করা, প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই সফল হবে না। যারা মনে করেছিল কে আসে কে না আসে, ফুল ফুটতে শুরু করেছে, আরো অনেক ফুল ফুটবে। নির্বাচন মনোনয়নপত্র সরকারিভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া পর্যন্ত শত ফুল ফুটতে থাকবে। কাজে এ নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। উই আর হ্যাপি। Earlier in the morning, Awami League held a meeting with the Commonwealth Pre-Election Assessment Mission at Awami League's Dhaka district office. Later, addressing journalists, Ubaid al-Qadir said if the schedule of the election is rescheduled by keeping the constitutional time frame intact, Awami League has no objections. নির্বাচনের বিষয়টা অ্যাবসলিউটলি নির্বাচন কমিশন, সময়সীমা কিন্তু আছে। এই সময়সীমা ঠিক রেখে তারা যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে, অ্যাকোমোডেট করে, সেটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে কেউ আলাপ করতে পারে। তৃণমূল, বিএনপি, নতুন একটা জোট, তারা দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে তিনি তো আর এটা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না। বিএনপি আসবে না বলে ইলেকশন একতরফা হবে। বাকি যে দলগুলো আছে এদেরকে আপনি উপেক্ষা করবেন কেমন করে? অনেকগুলো দল এই নির্বাচনে অংশ নেবে। এখন বিএনপি নির্বাচনে আসছে না বা আসবে না বলে নির্বাচন পার্টিসিপেটরি হবে না, এই কথা তো মনে হয় একটা দলের জন্য সব কিছু বলা সঠিক নয়। আসবেন না এটা আপনি ঘোষণা করেছেন, আপনি ইলেকশনকে প্রতিহত করবেন, দুটোই আছে। প্রতিহত করা এটা তো গণতান্ত্রিক। এখন নিষেধাজ্ঞার কথা যারা বলে, এই যে নির্বাচন প্রতিহত করা হচ্ছে, বাধা দেয়া হচ্ছে, তারপরে এই যে নির্বাচনে সহিংসতার উপাদান যুক্ত করছে, যারা আজকে গাড়ি পোড়াচ্ছে, ট্রেন পোড়াচ্ছে, চোরাগুপ্তা হামলা করছে, এখানে নিষেধাজ্ঞা কোথায় থাকে? Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said BNP rewards its men with money and protection in the party for setting fire to vehicles. He questioned such evil politics of the BNP. The minister was responding to queries from journalists after unveiling the cover of a book titled Shangbadikder al-aqsa at the Secretariat today. যাদেরকে ধরা হয়েছে এবং যারা এই জবানবন্দি দিয়েছে প্রত্যেকেই বিএনপির নেতা, একজন ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতিও আছে সেখানে। এবং এটি কি জঘন্য, ন্যাক্কারজনক, ঘৃণ্য যে গাড়িতে আগুন দিলে এবং যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিলে 10,000 টাকা পেমেন্ট দেওয়া হয়, আবার সেটা নিশ্চিত করার জন্য ভিডিও ধারণ করে সেটি আবার লন্ডনে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে, তারপর এখানে ঊর্ধ্বতন নেতাদের কাছে পাঠাতে হয়। এটি কি কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ? এগুলো তো জঙ্গি সন্ত্রাসীদের কাজ। জঙ্গি সংগঠনও তো এরকম কাজ করে না। তো তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলা হয় বাংলাদেশে, এবং তাদের সাথে আবার আলোচনার কথাও কেউ কেউ বলে, এখন অবশ্য বলে না আর। তো এটি, এই অপরাজনীতি যারা করে তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত নয়। এবং এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট এই জবানবন্দিগুলো থেকে যে কারা এগুলো করছে। রিজভী সাহেব অন্তরালে বসে বসে তিনি এইগুলোর নির্দেশ দিচ্ছেন। Information and Broadcasting Minister also replied to queries regarding the attack on garment worker Kalpana. কেউ যদি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে তিনি প্রথমত পুলিশের দ্বারস্থ হয় আমাদের দেশে, অন্তত একটা জিডি করে। কল্পনা আক্তার কোনো জায়গায় জিডি করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কাউকে তিনি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছে সেটিও মৌখিকভাবে বলেছে বলে আমাদের জানা নেই।
এন্ড কেউ যদি বাংলাদেশে বৃষ্টি হলে ওয়াশিংটনে ছাতা ধরে, তাহলে তো সে নিয়ে আমার বলার কিছু নাই। তো বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছে যে বাংলাদেশে বৃষ্টি হলে হয় মস্কোতে ছাতা ধরে, না হয় ওয়াশিংটনে ছাতা ধরে। আবার কেউ কেউ পিকিংয়েও যায় ছাতা ধরতে। বিষয়টা সেরকম কিনা আমি জানি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনকে কারা এইভাবে তথ্যটা দিয়েছে সেটি হচ্ছে মূল বিষয়, যে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তো সে নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। প্রয়োজনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে তারা এ নিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইবে বলে জানিয়েছে। Responding to another query from journalists, Dr. Hassan Mahmood said the civil society is yet to issue any statement on the source of BNP's finance in its evil politics. জনগণ এখন সিপিডি আর টিআইবির বিবৃতি খুঁজছে, তারা কোথায়, যে দেশে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, আগুন সন্ত্রাস হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, স্কুলে আগুন দিচ্ছে, তখন টিআইবি আর সিপিডি ওনারা কোথায় খুঁজছে? তো জনগণ তাদেরকে খুঁজছে, তারা এখন কোথায়, তারা এখন নিশ্চুপ কেন? ঢাকা গুলশানের উপনির্বাচনে একজনকে কেউ তাড়া করলো, সেটি নিয়ে যেভাবে বিবৃতি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, এখন সারা দেশের মানুষকে যে জিম্মি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রতিদিন গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারলো, এরপরও ওনাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি শঙ্কিত তারা কোনো অসুস্থ কিনা, তারা সবাই অসুস্থ হয়ে গেলেন কিনা, নাকি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন। তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এত জ্ঞানী এবং দেশ সম্পর্কে এত সচেতন কেউ কাউরে ঘুষি মারলেও বিবৃতি দিতে চায় বা বিবৃতি দেয়, তারা এখন কোথায়? Election Commissioner Mohammad Alamgir has said seeking vote for a specific candidate is still not allowed, but seeking vote for a political party is allowed now. Seeking vote for a specific candidate will be a violation of the Code of Conduct, he added. He said this to reporters at the Election Commission Secretariat at Agargaon in the capital today. Mohammad Alamgir said election commissions of different countries have been invited to observe the 12th Jatiyo সংসদ election. He said if Election Commissioner or any other official of Election Commission from abroad comes to observe the Election Commission will bear the cost of their stay, food and travel in this country, except airfare. Apart from this, observers from other international organizations and journalists will have to bear their own expenses, he added. Different political parties kept selling nomination papers today, targeting the 12th parliamentary election. Marking the occasion, leaders and activists from across the country thronged the respective offices of their parties. Trinamool BNP today ending selling of nomination form. A large gathering of the nomination aspirants was seen since morning at the Trinamool BNP's central office in the capital's Topkhana Road. Co-chairperson of Trinamool BNP, K.A. Jahangir Mojumdar, Secretary General Advocate Toimur Alam Khondokar and Senior Joint Secretary General Muhammad Akkas Ali Khan distributed the nomination forms. Vikalpa Dhara Bangladesh started distributing their nomination papers among the aspirants today for the forthcoming general polls. Nomination seekers are collecting forms from the party's Middle Badda office in the capital. Secretary General of Vikalpa Dhara Bangladesh, retired Major Abdul Mannan, said the distribution of nomination papers will continue till November the 24th from 10 a.m. to 5 p.m. Bangladesh Nationalist Front, BNF, has continued selling nomination form for the upcoming national election. President of the party, Abul Kalam Azad, said they will contest for 200 seats in the election. He said they will sell nomination form till 27th November. He also directed his partymen to collect and submit the form within the stipulated time. The increase in remittance flow is on the rise in November, like that in October this year. According to Bangladesh Bank, the expatriate Bangladeshis have sent over $118 crore into the country, amounting to Dhaka over 13,124 crore in 17 days of November through banking channels. On an average, they have sent 6 crore 98 lakh and $65,000 daily. During the same month in the previous year, the expatriates had sent
5 crore 32 lakh dollars daily. In October this year, Bangladesh received about 6 crore 59 lakh $19,000 on daily basis through banking channels. Experts say it happens due to incentives from the government for sending remittance through legal channels. Dengue situation is not improving in Bangladesh, as 8 died during the last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead, 4 were in Dhaka and 4 were outside Dhaka. 1,162 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 229 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 933 outside Dhaka. Now, weather. The Met Office, in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow, said weather may remain dry with a temporary partly cloudy sky over the country. Night temperature may fall by 1 to 3 degrees Celsius and day temperature may remain nearly unchanged over the country. To end the bulletin, here once again are the main points. Prime Minister Sheikh Hasina calls on world leaders to immediately stop Israeli aggression in Gaza and to continue providing uninterrupted humanitarian assistance for Palestinians. A new political alliance named Jukto Front, led by a component of BNP Alliance Kollan Party, launched announcing its readiness to participate in upcoming parliamentary election. Jatiyo Party announces to participate in the 12th national parliamentary election in all 300 constituencies without joining any coalition. Awami League aims to resist violence and propaganda ahead of upcoming election. No effort to make the election questionable will succeed, says Obaidul Qadir. BNP rewards its men with money and promotion in the party for setting fire to vehicles, says Dr. Hassan Mahmood. Israel and Hamas agree to a 4-day ceasefire with effect from 10 a.m. tomorrow. And defending world champion Argentina beat rival Brazil 1-0 in the FIFA World Cup qualifier. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. If you can, please do join us for our 11:30 news in Bangla. Until then, please keep your homesteads neat and clean to be safe from dengue. Khuda Hafiz.